Perguntaram pra mim se ainda gosto de Sense8. Respondi tenho ódio e morro de amor por ela. E foi entre tapas e beijos, ódio e desejo que eu assisti aos 10 episódios da segunda temporada de Sense8, que chega essa semana ao Netflix. Com a primeira temporada, que mais parecia um enorme episódio piloto de 12 horas, eu entrei nessa coisa da declaração política das irmãs Wachowski e fiquei realmente interessado com o que viria a seguir. Na primeira entrevista que eu fiz com o elenco da série lá em 2015, com o quase brasileiro Miguel Angel Silvestre e Naveen Andrews, que você pode assistir clicando aqui em cima no link ou lá embaixo na descrição, os dois concordaram que não só a série tem mesmo esse viés político, como tudo que você vê, ouve, lê na cultura pop é sempre bom lembrar, como foram além, dizendo que tudo isso era parte da história, não era nada didático, não era nada, olha, é isso que nós pensamos e coisa e tal. Na segunda entrevista que eu fiz com o elenco, lá no final do ano passado, Brian J. Smith, Tina Desai e Miguel Angel Silvestre, porque óbvio, foram um pouco mais além nessa coisa toda, mostrando não só que a ideia das Wachowski é importante pro mundo que a gente vive hoje, como o mundo que a gente vive hoje é assustador. For you guys, what's more important, a science fiction series that talks about this, or just the fact that this is being talked like in the whole world at the same time right now? Well, it feels like it's a show. I mean, it sounds so pretentious to say this. Like, I totally understand, but I can't help it. I mean, there's just so much stuff going on in the world right now. When you look at Trump, and you look at, you know, the National Front in France, Marine Le Pen, you look at what's happening with the anti-migrant movement in Germany, in Brazil as well. Everywhere it feels like the world wants to put up walls and wants to shut the doors and wants to tribalize even more. And one of the criticisms of the show early on was like, what is this namsy-pamsy vision of like this, you know, this world that, you know, should be global, and, you know, it's like we are like that already, you know, we are all connected, and we're beating prejudice and we're beating tribalism, and people are more accepting. And I think if anything, 2016 was a big like, hello, no, it's not. We're moving backwards. So I think that having a show like Sense8 that we're not trying to solve problems. We don't have the answer. We're trying to put out something beautiful in a world that seems to want to contract right now. And it's just this little like nudge to say, no. Don't build walls. You know, keep it open. Try and understand people who are completely different from you. Try and connect. And I think that that's a good thing. And for you guys, Tina? I think it's also interesting for countries that aren't exactly fighting it. Like, I come from a country that's not even aware about a lot of these things. Okay. So it's also nice for countries like that. I'm sure there are many other countries like ours that haven't reached a stage where they're fighting it or resisting it or anything. And I hope we don't ever reach that stage. I hope we're always open to it. But right now, there's not even awareness. So I almost feel like I'm a spokesperson for these issues back home. You know, with this, what is this? You know, a lot of people don't even know what these things are. And with my interaction with everybody on this show, my understanding of it is a little bit more. And so it's encouraging, it's spreading awareness, you know, it's helping people understand other things that are going on in the world. And what about the caste system in India? I mean, do you feel like the caste system and the sort of, you know, separation and walls that exist, does that ever resonate, you think, in terms of like the Sense8 ethos? I think the caste system is something that existed many decades ago. It's not something that's so prominent right now. But yeah, I mean, also I feel India is able to quite peacefully coexist in spite of our differences. You know, we're so diverse, and we're all able to completely accept all of these differences in terms of food, language, culture, dressing. Everything is so different in our country, and we all peacefully coexist. So for us to see the rest of the world resist differences is actually quite weird, because we're like, you know, we're doing it successfully. Why is the rest of the world finding it so hard? You said about 2016. The show is coming out on 2017. It's probably even more important, right? Yeah. I hope it works. Yeah, I mean, it's nice. Listen, I mean, I've done lots of science fiction. You know, like I did Stargate. Yes. You know, which was a really fun, you know, aliens running from aliens and spaceships and stuff like that. I love that stuff. But for me, it was really important at this point in my life that I wanted to do something that felt like it was connected to what was happening on the planet, and it felt relevant. And we don't strive to solve answers, but we do strive to feel like the world, and with the diversity
We try to look like the world, you know? It's not all, just not 3 white dudes sitting here right now, you know? It is very nice. There's many countries that they are suffering a lot of repression from the outside, violence for LGBT people. So some countries, they have it in the past. We have it in Spain with the dictatorship. Many artists die. Many people from my family that they belong to the LGBT, they were beaten up. We get to see that every day here dies one person in Brazil. So it is interesting to see that on SENSE8 you get to see 8 different characters that they would never get alone, but as they meet in a place where they are all vulnerable, they get to see that they are in the same level, and they are vulnerable, and they are all looking for the same, they are searching for love. So it gives you a very nice understanding of people that you think that you would never understand the way they think. So in that sense, is one of the things that I feel proud to be close to Lana in that sense, because she's very committed to deliver this utopia about how the world it would be if we would give each other a chance and an understanding. A boa notícia é que as Wachowski não resolveram parar com essa coisa de mostrar para o universo como o universo realmente é, ou pelo menos como seria se as coisas fossem um pouquinho diferentes. A questão é que nessa segunda temporada, essa ideia das Wachowski, essa coisa de não ser didático, essa coisa de não parar e dizer, olha, é isso que a gente pensa, se perdeu completamente. O especial de Natal já dava uma ideia de que as coisas estavam indo pra lugar nenhum, mas eu sinceramente não esperava que aquele lindo textão que pretendia ser ficção científica se tornasse um novelão da Glória Pérez. Começa com o fato de todo mundo falar inglês. Não que eu esperasse qualquer tipo de mudança, porque isso de fato facilita o entendimento dos americanos que odeiam legenda. Mas tira uma boa parte do estofo que a série poderia ter se, sei lá, na Coreia todo mundo falasse coreano, se na Alemanha todo mundo falasse alemão, se no Brasil todo mundo falasse português. Sense8 exige muito pouco ou quase nada de você. Não te deixa fazer a conexão de uma coisa com a outra, se achar o grande gênio porque descobriu alguma coisa antes da grande revelação e tal. É tudo mastigadinho, entregue na boquinha e tudo mais. Cansa, cara. Cansa pra caralho, na verdade. Eu sei que deve ser um pesadelo pra quem edita, pra quem escreve, pra quem cuida da continuidade dessa série, com essa coisa de uma única cena, um único diálogo acontecendo em diversos lugares ao mesmo tempo. De verdade. Mas assim, ou faz direito ou não faz, né, meu? O Van Damme, por exemplo. Numa hora todo mundo reconhece, grita o nome, chega partido político querendo que ele se candidate a prefeito e tudo mais. Aí na outra ele sai de casa com uma arma apontada pra cabeça e ninguém faz nada, ninguém reconhece, ninguém dá um berro, ninguém chama a polícia, ninguém, sei lá. Ou aquele cara do FBI que passa a primeira temporada inteira atrás da Nomi e da Manita. Nessa segunda ele aparece só 2 vezes e resolve tudo da maneira mais simplista, para não dizer idiota, possível. E ainda é feito com o propósito de servir ao textão e não à história que está sendo contada, da série e da própria Nomi. A única história paralela interessante ali é a da Sam, que também não é muito difícil, porque tirando alguns flashes, alguma coisa de nossa, todas as histórias ali são completamente esquecidas. Aliás, esse é o grande problema da segunda temporada. A história simplesmente não anda. São 10 episódios esperando alguma coisa acontecer, e aí, ou elas não acontecem, ou você tem vontade de pegar a televisão e jogar pela janela. A história da Sam, aliás, é uma dessas. É interessante, sim, mas não termina bem, cara. Não termina nada bem. Mas não termina bem mesmo. De verdade, eu gosto muito da premissa de Sense8. Mesmo a execução não sendo tão boa quanto o quanto eu curto dizia que era. Mas, cara, de verdade, Sense8 nessa segunda temporada pulou o tubarão com um roteiro ridículo, uma edição absolutamente equivocada e uma história que simplesmente não é contada. Se Logan não é um filme, porque ele é muito mais do que isso, Sense8 se perde tanto que não consegue nem ser uma série. Definitivamente as irmãs Wachowski deveriam desistir dessa ideia de fazer sequência.